Alors, bonjour à tous. Je suis Louise Roy, présidente du conseil d'administration du CIRANO, que j'aurai l'occasion de vous présenter un peu plus loin. Alors, chers panélistes, Janet, Guy, Nathalie, Éric, notre modératrice Anne-Marie et Rémi Quirion, chers collègues, chères participantes et participants, je suis ravie de prononcer le mot d'introduction de ce panel qui s'intitule « Covid-19 ». Comment les efforts internationaux de recherche scientifique nous font progresser vers un avenir plus sûr? Donc, I hope everybody is there and welcome to all. Cette session est présentée par le CIRANO. It is presented by CIRANO and it is with great pleasure that I'm being the chair of this organization. CIRANO est un centre de recherche unique car il est à la fois interuniversitaire, pluridisciplinaire et intersectoriel. Sa mission est de contribuer à la prise de décision stratégique de ses partenaires gouvernementaux, parapublics et privés, et le gouvernement du Québec est notre partenaire majeur. CIRANO compte aujourd'hui un peu plus de 260 chercheurs de toutes les universités du Québec, mais aussi du reste du Canada, des États-Unis et d'Europe. CIRANO a été créé il y a 26 ans et est considéré comme le véritable forum entre le monde académique, les gouvernements et le monde des affaires. Et plusieurs des travaux de recherche effectués au CIRANO ont eu des retombées importantes pour le Québec et le Canada. Dans le contexte de la COVID-19, nous avons vu une mobilisation et une implication importante des chercheurs de différentes disciplines qui ont mobilisé à leur tour leur réseau national et international afin de partager l'état des connaissances, les données et les expertises pour aider à la prise de décision, notamment au niveau de la santé publique, de l'économie et des finances publiques. Et je voudrais saluer d'ailleurs la présence parmi nous de Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, qui a joué un rôle très important dans cette mobilisation et qui fera la conclusion de ce panel. Ces derniers mois ont montré l'importance de la science et du conseil scientifique pour aider à la prise de décision dans un contexte d'urgence sanitaire mondiale et nous faire progresser vers un avenir plus sûr, ce qui est le thème de ce panel. Je vais donc, sans plus tarder, laisser la parole à Anne-Marie Hubert, associée directrice pour l'Est du Canada de Ernst & Young, qui va présenter les conférenciers et animer ce panel. Mais avant de lui céder la parole, quelques mots sur Anne-Marie. Anne-Marie, comme associée directrice pour l'Est du Canada, a la réputation de contribuer à la croissance des gens et des organisations qu'elle touche. Elle a été membre du Conseil consultatif mondial d'EY et du comité de direction d'EY Canada. Anne-Marie, c'est une amie, je la connais bien, elle est reconnue pour bousculer le statu quo de façon à ce que ces gens aient plus de facilité à fournir des services de qualité et qu'ils puissent exercer une influence positive sur notre économie et nos collectivités. Et je ne doute aucunement qu'elle saura animer ce panel avec brio. Thank you all for your participation et j'ai bien hâte de vous entendre. Anne-Marie, à toi. Merci beaucoup, Louise. Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand privilège pour moi d'animer ce panel. En fait, les scientifiques mènent notre vie comme jamais. On aimait travailler avec eux avant, mais là, on prend toutes nos décisions en fonction de l'information qui nous amène depuis le début de l'année, somme toute. It's a real privilege today to have a fantastic panel of people who are at the art of enabling decision-making based on facts. So with us to start this panel, we have Janet Rossant. So Janet is a great scientist on her own. She's a senior scientist and chief of research emeritus at the Hospital for Sick Children in Toronto. And she's president and scientific director of the Gairdner Foundation. So some people in the room might not know the Gairdner Foundation. The Gairdner
awards bursaries to scientists in health sciences that are amongst the best in the world. It exists since the early, around 1950, awarded 250 bursaries, and 95 of those became Nobel Prizes. So Janet is the one who is at the helm of the organization that oversees the quality of science and health and picks the best researchers on the planet and award recognitions for their contribution. So she's actively contributing to a number of research projects. She's got all kinds of titles, but what's more relevant here is the access to the best researchers from all fields to help us make those decisions. So she will share with us the status of science in this COVID era. We also have with us Guy Rouleau. So Guy is le directeur du l'Institut de l'hôpital neurologique de Montréal. Donc, ça fait à peu près 30 ans, Guy et son équipe travaillent à identifier les gènes responsables de plusieurs maladies d'origine neurologique et psychiatrique, telles que l'autisme, la sclérose latérale amyotropique, les neuropathies héréditaires, l'épilepsie, la schizophrénie, et de mieux comprendre les mécanismes moléculaires qui mènent aux symptômes de ces maladies. Parmi ses principales réalisations, mentionnons l'identification de plus d'une vingtaine de gènes responsables de maladies et la mise en évidence de nouveaux mécanismes mutationnels. C'est comme d'actualité, ce type de recherche ces jours-ci, n'est-ce pas, Guy? Donc, Dr. Rouleau a publié plus de 850 publications qui ont été revues par des comités de pairs. Il a été cité plus de 80 000 fois. Il a supervisé plus d'une centaine d'étudiants à la maîtrise, au doctorat, aux études postdoctorales, de nombreux prix pour ses contributions. Il a reçu un prix Gairdner. Donc, peut-être que bientôt, ce sera le prix Nobel. En tout cas, c'est pas loin. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui, Guy. Nathalie de Marcellis-Warin, présidente-directrice générale du CIRANO. Donc, Nathalie est également scientiste. Elle a un doctorat en sciences de gestion, spécialisée en gestion des risques et assurance. Est-ce que la gestion de la COVID, ce n'est pas une forme de gestion des risques quelque part? Donc, tes compétences sont nettement pertinentes aujourd'hui aussi. Nathalie est présidente-directrice générale du CIRANO, comme l'a mentionné Louise. Elle est professeure titulaire à Polytechnique Montréal et membre de l'OBVIA et d'IVADO. Depuis 2015, elle est visiting scientist à Harvard, Chan School of Public Health. Bienvenue avec nous, Nathalie. On a également avec nous Eric Salobir. Eric Salobir, qui nous arrive à Paris ou à Toulouse aujourd'hui, en tout cas de l'autre côté, dans sa bulle sécuritaire en Europe. Il est président du comité exécutif de la Fondation de la technologie pour l'humain et fondateur d'Optique, un réseau international de recherche et d'action qui place l'homme au cœur du développement technologique. Diplômé de l'école d'ESC Paris, il a travaillé à l'ambassade de France à Prague, section économie-commerce, au Crédit Lyonnais, département de la Banque d'investissement de Paris. Il a joint l'Ordre des prêcheurs dominicains en 2000. Il est expert auprès du Saint-Siège et conseille les dirigeants de grandes entreprises, les acteurs des politiques publiques sur les questions éthiques liées aux technologies perturbatrices. Donc, Eric a travaillé entre autres sur un projet des applications en période COVID, les enjeux éthiques liés aux applications de traçage et autres. Donc, un très beau panel. Commençons avec Janet. Janet, we have you with us today, and you will start this whole conversation by giving us a good summary of how does that virus transmit? Where are we at with research, with vaccines and all that, to help everybody who's listening today make great decisions in their day-to-day life and manage the risks that they're confronted with, same for their loved ones. Thank you. Thank you very much, Anne-Marie. It's really a pleasure to be here. My role, as was just said, is to really sort of set the stage and talk a little bit about how science and international efforts in particular have taken what we know about COVID-19 and can hopefully move us to a safer future. I'm sorry I don't have slides. I had some pretty pictures to show you, but I will talk through those slides for you and try to set the scene.
So the virus that causes COVID-19 was isolated very early on in Wuhan, China, where the disease first appeared. And it's a virus that belongs to a family of viruses called coronaviruses. And coronaviruses are around every day. In fact, some of the common cold viruses are coronaviruses. They're called coronaviruses because you've probably all seen images of the little virus. It's rather pretty. It looks like a little crown. And it is called that. That's why it gets its name. Now, as well as being causing the common cold, there are some much more severe forms of coronaviruses that have caused problems in the past. Those of us who certainly live in Toronto will remember the SARS virus that came from China and ended up causing an outbreak in Toronto. That was a coronavirus, and it's actually caused by the virus called SARS-CoV-1. And our current virus that causes COVID-19 is SARS-CoV-2. It's quite closely related to the original SARS virus. And along the way, there have been other viruses. There was the MERS virus that arose in North Africa. And in all these cases, it seems that the virus starts in an animal, usually probably a bat, perhaps into other animals in live markets, and then into humans, and jumps into humans. So this is a common feature of what we call zoonosis, and SARS viruses really fall in that category. So why is SARS-CoV-2 and COVID-19 so serious a pandemic? You have to think about outbreaks of pandemics in two ways. You have to ask, how severe is the disease? What's the mortality rate? Is it high or is it low? And importantly, what's its transmissibility rate? Is it high or is it low? So something like seasonal flu is very highly transmissible, but has a very low mortality rate. So it comes back every year, but we can live with it. The 1918 pandemic flu, on the other hand, had a very high fatality rate and a high transmissibility rate, and of course caused millions of deaths, and is certainly the most severe pandemic in our recent history. SARS-CoV-2, COVID-19, unfortunately falls close to that same quadrant. It's very highly transmissible, and its mortality rate is quite high. So that's why we're getting a situation where it is extremely easy to spread in the population. The coronavirus that causes it, as I said, is rather pretty. It is made up of lots of proteins that encompass a piece of genetic material called RNA. That RNA encodes genes that the virus needs to sort of wrap itself up and make more viruses. So what the virus structure consists of, particularly, is something on the outside called the spike protein. That's what makes it look like a little crown. The spike protein is extremely important because it's how this virus gets into cells, and it's also, as we'll see, how we can generate vaccines. So how does the virus infect cells? When the virus is inhaled into your nose and into your lungs, then the little virus attaches to receptors on the cells through its spike protein. The spike binds to a receptor on the cell surface, and that causes the virus to be encompassed and enclosed in the cell. It breaks open, and that messenger RNA, the RNA genetic material, is then translated by your own cells into more proteins to make more viruses, which are then shed from the cells. So essentially, once infected in the cells become a virus factory. And that's how it can go very rapidly to become a very virulent infection. And then how is it spread? Well, because it's in your lungs, because your cells are shedding the virus every time you talk moistly, every time you cough, every time you sneeze, particles leave you and can be transmitted through the air and taken in by other people. And this is why the current public health measures are so important. To prevent the spread, masking is important, physical distancing is important, and avoiding indoor crowds. This is still the most important things we can do to prevent the transmission of the disease. It's a very complex disease, and certainly we don't understand all the ins and outs of it. It has many different symptoms, from very mild, indeed asymptomatic, to very serious.
And you have things like loss of smell, to persistent chest pain, to kidney failure. It's very wide-ranging. Over the last few months of having COVID in our populations, doctors have become better at managing patients, but we have no cures. There is no curative treatment for COVID-19. But when we think, what we need to understand is that, of course, we get rid of it. So we cure ourselves, and we do that through our immune system. Our immune system makes two kinds of cells, T cells and B cells. T cells are actually killer cells, and they will recognize the virus on the surface of cells in your lungs or elsewhere and actually kill them. That's a good way to get rid of the virus. More importantly, perhaps, and more commonly, and we'll come back to, are the B cells that produce antibodies. These are proteins that bind to the virus and can actually prevent it attaching to cells, so you don't actually get infection at all. These are called neutralizing antibodies. Now, if you recover, patients who recover from COVID-19 will have antibodies that can potentially kill viruses. So this is a potential way to get a treatment for patients with severe disease. If they are if you can isolate the antibodies from the patients, turn them into what are called monoclonal antibodies that can be reproduced many, many times, then they can actually be used to treat patients. And there's a bit of a Canadian success story on this one. There's a company called AbCellera in Vancouver, which has a platform for screening for neutralizing antibodies from patient serum. And working with Eli Lilly, they turned patient serum antibodies from recovered patients with COVID into a monoclonal antibody that is now being used to treat patients with severe disease. It received emergency approval from the FDA and Health Canada and is in limited clinical use today. And you may remember when Donald Trump got COVID, he received actually a very similar product from an American company called Regeneron, which he claimed really cured him overnight. Interestingly, AbCellera had its IPO last week and set a Canadian biotech record. This, however, this treatment of antibodies is an emergency treatment. It's not a way to protect us all. But the way that our immune system works is the way that's going to protect us through vaccines. So vaccines can protect against infection by invoking immune memory. So instead of exposing ourselves to the virus, you can expose people to a little bit of the virus or an inactivated virus, something that can't cause disease, but causes an immune response. Not only will you get immediate antibodies, but if you're lucky, you'll also get what we call memory cells. So your system will remember having seen that before. And then when the virus comes along, you get a very robust immune response and basically prevent infection. And that is the basis of all vaccines, and it's the basis of vaccines for COVID-19 as well. If you go on the New York Times website, they have something called the New York Times Vaccine Tracker, and it shows you what an amazing progress has been made in a very short period of time, from isolating the virus and its sequence in January and February to today, where we actually have vaccines that are approved for use. That's unheard of. Any other vaccine that's been developed over the years takes years to develop. But there are now something like 57 vaccines in trials and being moved forward from preclinical to clinical use. And every day, they're moving down the pipeline. So this is an extraordinarily active area. There are different kinds of vaccines that have been developed using different approaches, and there are pros and cons for all of them. The sort of classic old-style vaccine development depends on taking the virus itself and inactivating it so that it can't actually cause a disease, but still has the proteins that can cause an immune response. And then China, the vaccine that was developed in China and is being used there quite widely, is in fact one of these inactivated viral vaccines. The ones that have been more exciting and are now beginning to be approved in Canada are these really novel vaccines based on RNA. So just like the virus itself uses RNA to encode its proteins, we can take RNA that encodes the spike protein, wrap it up in lipid nanoparticles. Lipid nanoparticles also derived from Canadian technology. And that RNA, and wrapped in the nanoparticle, when injected into people, again, the people become the production of the protein and causes the immune response. So there are two companies, Moderna and
Pfizer-BioNTech that have developed RNA vaccines. This is a totally new technology. It's never been used in humans before, but it appears to be extremely effective. And as we know, it's been approved quite widely now. We're going to see more of these vaccines come into play. Other approaches, recombinant adenovirus vectors. This is using, a different kind of virus that can't cause disease, but it's a way of carrying information into cells. And we also hear quite a lot about the Oxford AstraZeneca vaccine is a recombinant adenovirus vector. And then also the Canadian vaccine that is really quite exciting, making viral-like particles in plants. So this is a really novel way of producing particles that can be used to make a vaccine. And this is a company called Medicago in Quebec City. And working with GSK, who are providing an adjuvant for this, they are now just entering phase 2-3 trials. So this is also a very exciting step forward. So we know that the Pfizer-BioNTech vaccine has been approved by Health Canada. First shots have been given this week, very small numbers, given to healthcare workers, given to the vulnerable. But of course, protecting the vulnerable is not going to be a way of protecting the population as a whole. It's going to be a while until we see widespread vaccination in the population in Canada, and we're going to need strict public health measures for many months to come. And importantly, of course, it's not good enough in the end to vaccinate everybody in Canada. We really need to have vaccination globally. It's a necessity and a challenge, and it's up to us in Canada and around the world to make sure that vaccines are available in every country of the world. And the pandemic is not going to go away until we really have a good level of vaccination globally. And why is that? Well, it's because of this concept called herd immunity. And this is where I really wish I had my slides, because I have such a nice little graphic for this, but I'll try and explain what herd immunity is. So if you think about a situation where the virus is in a couple of people, but most people aren't immunized and they're still healthy, then the virus, as we know, spreads very rapidly in the healthy population until almost everybody eventually will be infected by the virus if we don't have any restrictions on its spread. If we start immunizing a few people, then they'll be fine, but that person who has the virus can find very easily more people who are not immunized, and the virus will still spread through the population. So it's only when you get a big proportion of the population that are immunized that the one person who's carrying the virus looks around, as it were, gets distributed around, and it's very hard for that virus to now find an unimmunized person. Even if they find one, it's not going to spread much further. So this is the point about herd immunity. You don't have to have everybody immunized, but you've got to get to a level where the virus really can't find more uninfected people to infect. We don't know what the herd immunity level will be for these vaccines that are being developed, but certainly the estimates are 60 to 70% should be vaccinated to achieve herd immunity. At the beginning of this, there were those people who said we could do herd immunity by just letting everybody be infected. That would not be a wise move at all because of the mortality and morbidity associated with this virus. That would be a terrible way to move forward. So we need vaccination. So we are actually at an exciting time, and it's come about by international collaboration in science, incredible speed, partnerships, everybody sharing data, extremely important. But of course, the science is only one part of this. What has happened and what we see today is that there are a lot of societal challenges that remain with COVID-19. We've seen unequal impact on vulnerable and racialized communities. The balance between public health measures and economic recovery is going to remain a challenge in the months ahead. And there are many lessons to be learned that we cannot forget for the post-pandemic future. Thank you. Thank you so much, Janet. You're so right. Louise Roy was saying, the former Chief Justice de la Cour internationale disait, no one will be safe until we're all safe with a virus like this. So we need to work together to make sure the greater proportion possible of population gets the vaccine. So
we're approaching Christmas. I have a question for you and Guy. We're all planning not to see our loved ones. My 85-year-old mother will be safe on her own, and she doesn't know how many more Christmases she has, and we're all planning different events this year. So what are the things what are the challenges we still need to tackle to be able to get closer to our loved ones from a medical standpoint or an immunity standpoint? Certainly from an immunity standpoint, it's very clear that we need to have a pretty broad-based vaccination process. Now, the vaccines are going to go to older people first, so it will be possible that they will be able to mix with their families, but it's not going to be for several months, and it's not clear to me, I don't think anybody really knows exactly yet how easy that will be to play out. We don't know enough yet also about how effective the vaccine really will be. The trials have been quite exciting, but they haven't encompassed all kinds of people. They haven't looked at younger people. They haven't looked at children. So there's a lot of questions still in play, and we don't know how long the immune response will last. So my feeling is that although we may be able to have small gatherings as we move forward, it's going to be some time before we really open our doors to all of our family gatherings. I think, we're in the home stretch, but we're not out of the woods yet. I think that we need to continue doing what we're doing for the health and safety of many, many people. We're talking months now. At least 6 months ago, we didn't know it could be years. Yeah. But now we are talking months. The vaccines and I would say science has delivered in spades. And so the vaccines give hope. So it's unfortunate for the older people that, if it's their last Christmas, I agree, it's very sad, but do Zoom meetings. We do Zoom meetings now. Well, we don't want this to be her last Christmas, so she's going to stay there, and we're going to do virtual games and virtual visits, that's for sure, because we want her there next year. That's the goal, and she wants to be there next year. Science moves so fast. Like we've never seen research move at that pace. You made reference to it, Janet. So what factors have enabled such rapid advances in research like we had in the last 9 months? Let Guy take that one. You're mute. You're mute, Guy. My mouse died. These are some of the things. So I think it's a great question. And in fact, this has never been seen before. What we have is, as was mentioned a little bit earlier by Janet, we have really free, timely sharing of data, information, and reagents, not only between scientists, but between everybody who's involved, people who are involved in policy, people who are involved in companies, people that are involved in all aspects of trying to find a solution. So the major reason why things are moving at such a fast pace is that information is being freely shared and rapidly shared. So for example, when the virus was sequenced, the sequence was made available within hours or days, and within days of it being made available, the company, for example, Moderna, had already designed their vaccine. And so this is unbelievably fast. And so open science, free sharing, very, very critical for this. So Guy, you're raising a good point, but every time we talk about sharing medical data, everybody's afraid of my personal data protection, and we seem to stall science in certain areas because of our worry about our inability to protect the personal data. But in the medical research and medical system, the ethical committees, you're used to play with patient data, and doctors and nurses need to have the data to be able to treat the patients. So
why is this that we were able to do it this time, and we see the AI researchers really struggling to get access to the data they need to be able to accelerate research? What is it this time that you were able to leverage on that everybody accepted? Is it the crisis saving lives that they trusted what the scientists were doing? And what do we need to do to be able to get the societal outcome that we got this time in other areas of science with data? I think that when we talk about data, there's different kinds of data. Personal data is what you're referring to, but that is not what's been most critical for advancing science. It's been the sharing of scientific data. So, for example, sharing the sequence of the virus is, you don't need an ethics committee to do that. So the sharing of information, of scientific information and of scientific reagents, of antibodies, of clones, of all kinds of things, that's what I'm referring to. Sharing personal data and patient data, that's another issue. And that does have many ethical considerations. It can be done, and it is being done, but it is a special class of data. So I don't think anybody should worry about the sharing of the sequence of the virus. I don't think the virus cares, and the data is useful for everybody. So I think it's very good you asked this question, because it's important to be precise as to what kind of data I was referring to. It was scientific data. It's true that the pressure to find solutions has cut a lot of corners, and I would say a lot of the corners have more to do with regulatory and being able to do clinical studies more quickly and having them approved more quickly, and being able to have regulatory approval of the drug more quickly. I mean, in the past, vaccines took 10 years or more to develop, and now we're talking about less than 1 year and we have approved vaccines. That is absolutely mind-boggling. Yeah, you said cut corner, but it was just not necessarily cutting the corner. We did it right, but we just got faster approval because we put more resources to it. Do I get it right? I think you've got to be a bit careful about saying cutting corners, because it has a sort of connotation. But I think what's really happened is that things have been running in parallel. So instead of being sequential, a lot of regulatory, and of course the vaccine has been made in large bulk while the regulatory process was going on, so that you're not, even when it's approved, often after that you have to make it, but everything has been running in parallel. So I think the process has still been pretty intense, but it does mean that the long-term follow-up hasn't been done, of course. So that is the experimental part. So we preserve the same high standards at every step of the way. Yes. We just did that in parallel because we put the resources in place to be able to make that happen. And international cooperation on this collaboration was unprecedented also. So it's a great thing that we have researchers that have those connections that were already there. Nathalie, you were also in a number of international discussions on the COVID era, whether it's on the information required to better manage the health system or the applications required to be able to better manage the risks. Any perspective on the collaboration you've observed from your seat at the CIRANO in the research community to help us through this crisis? Thank you, Anne-Marie, for the question. And je pense que, en effet, la collaboration a été clé dans le contexte de la COVID. Et je veux, un petit peu pour reprendre ce que disaient Guy et Janet juste avant, ce qui est important, c'est que ça s'est fait rapidement. On le savait que la clé de succès, c'était le partage des données, de la recherche scientifique, évidemment. Et rapidement, en fait, il y a eu des initiatives qui se sont mises en place, justement, pour aider le support de la collaboration. D'abord, au niveau de la santé, et comme disait Guy, les recherches scientifiques en santé. Il y a deux initiatives que j'aimerais juste présenter parce que je pense que c'est important de montrer que finalement, je ne sais pas si vous connaissez la Fondation Welcome, mais eux, ils ont mis en place une déclaration justement pour dire on va partager les données et rapidement, en fait, il y avait des principes et les principes étaient par exemple de dire, une fois que les données étaient prêtes pour la publication, de les transférer à l'OMS, d'avoir les données brutes disponibles. Donc, des choses qu'on ne voyait peut-être pas autant avant parce qu'évidemment, le transfert de connaissances scientifiques se faisait par les publications, par exemple, avec des petits délais. Donc ça, c'est un élément intéressant.
intéressant. Au niveau du Québec en particulier, on a justement endossé cette déclaration et par exemple les fonds de recherche qui attribuaient des fonds pour la recherche dans le contexte de la COVID ont demandé aux chercheurs qui avaient cet octroi justement de suivre ces principes. Donc il y a eu vraiment au niveau international cette impulsion au départ. Il y a eu une autre initiative à mon avis au niveau du Québec qui est important de souligner, c'est la mise en place de la biobanque québécoise qui au départ était vraiment une façon en fait de partager des données au niveau des échantillons, des données nécessaires au Québec, mais rapidement en fait c'est devenu un point important pour le partage des données de santé au niveau Canada et à l'international. Et donc ça c'est des éléments qui ont permis en fait cette collaboration parce que on le sait, on a tous des réseaux, on collabore beaucoup comme tu l'as dit, rapidement on va chercher aux États-Unis, en Europe ou dans le reste du Canada en fait les collaborateurs avec qui on a l'habitude, mais là l'idée c'était aussi justement de briser certains silos et d'ouvrir en fait cette collaboration de façon encore plus large. Donc il y a d'autres initiatives qui ont été faites aussi justement pour permettre d'identifier en fait les projets de recherche en cours, de voir comment on pouvait faire du maillage de chercheurs. Donc il y a eu un réseau, je pense que c'est le réseau québécois Covid pandémie qui a permis ça au niveau du Québec. Il y a un réseau Cannes Covid en santé qui a permis ça au niveau plus pan-canadien. Et donc ça c'est vraiment des choses qui ont permis en fait d'aider la collaboration au-delà des réseaux que nous avions de façon un peu traditionnelle. Et donc évidemment les chercheurs CIRANO sont impliqués dans ces réseaux avec un volet plus, on verra peut-être après, multidisciplinaire, mais c'est important en fait cette collaboration et d'avoir aidé à la collaboration. C'est ça qui est très important. C'est fantastique d'entendre parce qu'on peut penser qu'on va sortir grandi de cette expérience. Les bons coups pendant COVID seront des acquis pour la suite. Éric, toi, tu es aux premières loges en Europe avec l'Union européenne, l'OCDE, le gouvernement français, le Vatican, sur tous les enjeux éthiques dont on vient de parler là. Et puis, dans les circonstances, dans le fond, tu travailles au quotidien pour aider à l'adoption de technologies, mais au bénéfice de l'humain, en aidant à gérer les préoccupations éthiques associées aux technologies. Donc, pendant la COVID, tu as travaillé pas mal sur ce sujet. Parce que tu voyais la nécessité d'avancer. Donc, quelques commentaires sur les préoccupations des citoyens puis les possibilités qui existent pour les adresser. Alors, merci beaucoup, Anne-Marie. Effectivement, nous, on a été d'un côté enthousiasmés par tout ce que vous racontez sur la façon dont les recherches se sont à la fois accélérées, coordonnées au niveau international, et en même temps, il faut être réaliste. En Europe, comme dans un certain nombre d'endroits, en Amérique du Nord, je pense à un certain nombre d'États des États-Unis, le gros défi, c'est quand même le défi de l'acceptation par les populations des mesures qui sont imposées, que ce soit les mesures de distanciation physique qu'évoquait Janet et qui sont quand même pour le moment les principales mesures qui fonctionnent, mais que ce soit aussi le vaccin. Les mouvements qu'on appelle anti-vax en Europe sont quand même grandissants. Et je pense qu'on a un vrai enjeu, et je suis d'accord avec toi, Anne-Marie, on peut tout à fait sortir grandi de cette crise. Pour le moment, je dirais qu'on est un peu au milieu du tournant. Donc, c'est le moment où on peut soit sortir de la route, soit faire un beau virage et aller quelque part. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que pour la première fois, je pense, nous, c'est un peu ce qu'on a analysé, les scientifiques ont vu leur discours assimilé à celui des politiques. Et depuis déjà plusieurs années, le discours des politiques était remis en cause sous forme d'opinion, c'est l'opinion politique sur les réseaux sociaux. Et là, pour la première fois, on a vu les discours, les informations apportées par les scientifiques traitées comme des opinions par des personnes qui en fait n'y connaissaient rien, en fait, par le grand public, avec quelque part une mise en cause de la crédibilité et de l'autorité de scientifiques qui pourtant faisaient un travail remarquable. Et je pense que là, on a un vrai travail à faire, je dirais en parallèle du travail scientifique pur qui est fait, un travail de pédagogie et un travail pour favoriser l'acceptation. Parce que sinon, on voit bien, on a vu qu'en attendant qu'on ait un vaccin, l'une des mesures, par exemple, ça a consisté à développer des applications de contact tracing. Et ces applications-là, elles ont été massivement rejetées par les populations. Justement sur le point que tu évoquais, Anne-Marie, qui est celui de la donnée mais non scientifique, la donnée personnelle, ou là c'est même pas de la donnée de santé, c'est juste de la donnée personnelle comme de la géolocalisation. Et je dirais que quelque part, les gens n'ont pas vu l'intérêt d'un espèce de trade-off entre liberté et sécurité.
C'est-à-dire qu'ils ont eu l'impression qu'en fait, et peut-être parce que cette crise arrive suite à un certain nombre d'autres crises où l'État, qui a quand même l'obligation régalienne à la fois de garantir la liberté de la population, mais aussi de garantir sa sécurité, a montré qu'il avait du mal à traiter les deux. C'était le cas dans toutes les crises terroristes, par exemple. Et chaque fois qu'il y a eu une crise, on a réduit les libertés, mais ça n'a pas vraiment augmenté la sécurité. Et là, je pense que malheureusement, on est arrivé à la suite de toutes ces crises et qu'en fait, la population a un peu dit stop et c'est un peu braqué par rapport à ça. Donc voilà, moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est peut-être vraiment un vrai travail à faire de pédagogie pour essayer de redonner au discours scientifique dans la sphère publique, pas entre vous où de toute évidence il est compris et respecté, mais de lui redonner ce statut qui va permettre cette adoption qui est absolument nécessaire. Merci Eric. Donc il nous reste 7 minutes, puis on a quand même avec nous notre scientifique en chef. Je pense que what Rémi was hearing was probably music to his ears because it's a number of his dreams coming true, seeing the collaboration, seeing the advance of research, seeing the business community, the society, the politicians lean on science to make decisions. And it's probably, he's probably reflecting to all of this and thinking of everything else he wants to contribute to with the science community. So, Rémi, je vais te laisser un petit peu plus de temps que ce qui était prévu parce que je pense que tu as quand même des choses à partager. Puis, tu as un rôle tellement important à jouer avec nous pour faire avancer la science puis nous permettre d'innover, de progresser, de contribute to the physical, mental and social health of population. Your role is critical. Thank you for your support to the scientific community, and thank you for the connections with the CIRANO that you're making to enable us to make better decisions. So I'll leave you with the closing remarks. Oui, merci beaucoup Anne-Marie, et merci à tous les intervenants, tous les conférenciers. Merci au CIRANO et partenariat avec Gairdner. Là, c'est vraiment super de revoir Janet avec nous aujourd'hui. Là, il y a eu beaucoup d'activités Gairdner avec le nouveau il y a environ un mois là, et félicitations une fois Guy pour ton prix Gairdner cette année. C'était très mérité. On est encore quand même dans le milieu de cette pandémie. On a avancé énormément, mais je vais dire quelque chose que j'aurais pas pensé dire il y a quelques mois. Et les collègues l'ont mentionné dans vos interventions. Certains bons côtés de la pandémie. J'espère qu'on va tirer des leçons de ce côté-là. Et bons côtés, quels sont certains des bons côtés de cette pandémie-là? Les collaborations. Bien sûr, la nature de la bête, la science, la recherche, dans sa nature même, c'est en collaboration. Ça se fait très rarement isolé quelque part, peut-être en mathématiques théoriques, là, mais sinon, on a besoin d'équipe, on a besoin de collaboration. Et les chercheurs collaborent beaucoup, normalement. Mais là, on a vu ici au Québec, au Canada, en Amérique du Nord et globalement dans le monde entier, les collaborations, ça a été comme jamais. Très ouvert. Et ce qui a été mentionné aussi, très ouvert. Donc, les aspects de sciences ouvertes, de libre accès aux données, de partage de données, ça s'est fait comme jamais avant. Et ça a été mentionné par les collègues. Même moi, là, au mois de mai, juin dernier, si quelqu'un m'avait dit il va y avoir des Canadiens qui vont recevoir un vaccin avant la fin de l'année 2020, j'aurais dit non. C'est à peu près impossible. J'espérais que ça ne prenne pas 10 ans. Mais en moins d'une année, c'est tout à fait incroyable. Et comme Janet a mentionné, on a un arsenal de vaccins qui s'en vient. C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est plusieurs sur la base de technologies différentes.
Donc, vraiment, c'est exceptionnel et en termes de science, c'est incroyable. C'est fabuleux ce qui s'est fait très rapidement. Ce qui a été mentionné aussi, qui a permis d'aller plus rapidement, c'est ces collaborations-là, certainement, mais comme Janet a mentionné aussi, beaucoup d'activités en parallèle. Plutôt que de le faire en séquence, de dire on le fait en parallèle, ça a permis de sauver beaucoup de temps. Et aussi, tout en gardant l'excellence, parce que ça, c'est absolument essentiel, là. La mauvaise science, ça ne vaut pas la peine d'en faire, mais aussi au niveau des autorités, comme le Food and Drug Administration, comme ici au Canada, Santé Canada, accélérer les processus de décision. Hein, au printemps, je dois dire, et c'était la même chose certains en Europe, en France, oui, on l'a vu beaucoup, tout le monde avait des médicaments miracles. Hein, je sais quoi faire. On recevait notre courriel et je suis certain que le premier ministre, le bureau du PM, en recevait continuellement. Donc, tout le monde savait quoi faire. Oily snake. Tout le monde dit, I know, you need to give me the cash in a sense and I cure the disease. Donc, on avait énormément. Mais il y avait aussi là-dedans de bonnes propositions. Et lorsqu'on a décidé, par exemple, avec les collègues au ministère de la Santé et au bureau du premier ministre, c'était toujours dans l'urgence, là, ils te disaient, Rémi, ou les collègues du ministère de la Santé, qu'est-ce que tu penses de ça? Peux-tu me donner la réponse d'ici demain matin? Et là, il est 10 heures le soir, puis demain matin, ça vient vite. Fait que tout le monde était dans l'urgence. Et là, je me rappelle, à un moment donné, j'ai discuté avec un sous-ministre en disant, oui, bon, moi, je serais d'accord qu'on aille de l'avant avec ça, mais lorsqu'on va arriver à Ottawa, à Santé Canada, pour avoir l'approbation, ça va prendre plusieurs semaines, sinon des mois. Et ça s'est fait, bien fait, ça s'est fait en quelques jours. Donc là, il y a des leçons aussi que je pense qu'on doit garder en tête et que j'espère qu'on ne reviendra pas, une fois qu'on est sorti de cette pandémie-là, aux anciennes façons de faire. Donc, c'est possible de le faire avec beaucoup plus d'agilité, sans diminuer l'excellence dans la prise de décision. Accès aux données, ça a été mentionné pour des données plus scientifiques. Je pense que je vais accélérer parce qu'il va manquer de temps. Mais accès aux données, aussi très important, les données scientifiques, mais aussi les données santé. Au Québec, on a encore de la difficulté là-dessus, je dois dire. La Colombie-Britannique a fait mieux que nous et on doit s'améliorer. Et finalement, ce que Éric disait, l'humain au centre de tout ça, là. Donc, c'est certain que là, il faut vraiment là travailler avec différents groupes dans la communauté pour s'assurer là que tout ce qui est désinformation, mauvaise information, on travaille là-dedans, on trouve des nouvelles façons de faire et aussi parler aux chercheurs, aux scientifiques. Oui, d'être pas en accord un avec l'autre, c'est correct. Mais des fois, en opposition directe, un contre l'autre, moi, j'ai le médicament miracle, toi, tu l'as pas. Ça n'a pas aidé non plus du tout en termes de crédibilité dans la population. Donc, avoir le citoyen au cœur de tout ça, je pense, c'est essentiel. Merci Anne-Marie. Un élément que je me permettrais de rajouter, Rémi, c'est l'aspect multidisciplinaire, parce que là, on a beaucoup notre discours autour de la santé, mais je le vis au quotidien avec CIRANO et notre modèle justement multidisciplinaire. Et je pense que ce qui est important de regarder, on le voit aujourd'hui avec ce que disait Éric sur le volet, par exemple les anti-vaccins ou les vaccins, on a besoin de comprendre pourquoi certaines personnes n'iraient pas se faire vacciner. On a besoin de comprendre aussi les comportements. Donc, je pense que un élément, je l'ai pas précisé juste avant, mais dans l'aspect de collaboration, il y avait justement tous les moyens mis en place, mais il y avait la multidisciplinarité. On est allé chercher des gens en sciences sociales, des gens en droit, des gens en éthique, des gens en économie, en sciences du comportement, pour essayer aussi d'amener en fait un complément à justement à ces éléments-là. Puis là, je viens de recevoir un texto avec ce qui se passe. Le Premier ministre vient d'annoncer des fermetures qui vont avoir lieu après le 25 décembre et là, il va y avoir des incompréhensions, il va y avoir des préoccupations et il faut réussir à voir pourquoi les gens réagissent de cette façon et comment ils vont l'amener. Et au CIRANO, notamment, on a beaucoup de travaux en cours, justement, actuellement, en économie comportementale, en sciences sociales, qui essayent de comprendre un petit peu mieux et ça va même jusqu'aux infirmières, jusqu'aux organisations dans les hôpitaux, au comportement aussi du milieu de la santé. Donc, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir garder, même si, comme je le disais, c'est le modèle de CIRANO, mais je pense que c'est important
de le mettre en avant, en fait, cette multidisciplinarité, parce que on s'est parlé, puis quand récemment on voyait des économistes avec des gens de la santé qui essayaient d'arriver à des solutions à la fois pour sauver des vies, mais à la fois pour aussi sauver l'économie, qui était peut-être meilleure pour les deux. Je pense que c'est vraiment important de le souligner. Et du côté éducation, ça va être essentiel aussi, l'impact sur les jeunes, primaires, secondaires, à court terme, à moyen terme, à long terme. Essentiel. Exactement. Et ça, c'est si donc, il nous reste mot de la fin parce qu'on a vraiment dépassé. Vas-y, Eric. Non, c'était juste pour dire que oui, bien comprendre les modes de pensée, c'est une chose importante, mais ce qu'on a vu lorsqu'on a étudié ensemble ces questions-là, notamment avec Nathalie et un certain nombre de chercheurs du Québec, c'est aussi la nécessité de repenser les modes de gouvernance de ces solutions. Je pense que les gens attendent pas seulement qu'on comprenne quel est leur problème, ils attendent qu'on apporte des solutions. Et ces solutions-là, elles sont en partie scientifiques. Et à mon point de vue, elles sont aussi en partie de l'ordre de la gouvernance, donc politique. Politique. Donc, c'est triste, là, mais je dois vous remercier. J'aurais aimé continuer. Vous êtes tous fascinants. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et avec l'audience. Merci à tous nos chercheurs, à tous les efforts pour nous faire progresser. Et puis, Nathalie, on se fie sur toi pour continuer à nous faire travailler ensemble et puis nous amener des meilleurs chercheurs pour faire avancer la science au cœur de nos décisions. Merci à tous. Merci à tous. Merci à toi aussi, Anne-Marie, d'avoir animé ce panel et merci à tous les panélistes. C'était fort intéressant. On aurait pu continuer très, très longtemps. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.